Najpoznatiji pecaroš i najpoznatiji kuvar. Kuvar Željko. Ne znam se da li bolje kuva ili bolje peca. Pa za sad ne peca. Ovo nam je sigurnije. Ovo smo upecali. A možda ćemo nešto zakuvati na štapove. Supruga, dobar dan. Dobar dan, aj. Gospođo Slađe. Dobar dan. Jel pecamo? Pecam. Pecamo. Da, štapovi su u vodi. Štapovi su u vodi. Pecanje se već... Današnji dan. April? 29. 29. 29. Uvijek je zeznem. Koji je današnji dan? Na godišnji. Na godišnji. Ne idemo kući. Eno nam gospodina tamo. Uživa. Dobar dan, mladi gospodine. Dobar dan, dobar dan. Ovo vam je teča, ali tako? Teča. Teča. Rod rođen. Možda Možda i najrođeniji. Od cele ženine familije. Koliko ima ribe? Ribe ima dosta. Ima. Da. Ne mogu ni da... Nemoj, teško je, nemoj podizati, nemoj. Nemoj, pusti, bolje da ne pusti. Sve krupna deverika i babuša. Rade, a na kom smo mi jezeru? Pavlovačkom jezeru. Radi riba ko ludo ovdje, la? Pa, uglavnom. Uglavnom ko ludo. Retki su dani kad ne radi. Danas će biti taj dan? Danas radi. Danas radi. Danas uboli smo vreme, dan, temperaturu, sve. Idealno. Super. Štapovi zabačeni. Bivi je tamo. Za sad ništa, ali biće. Biće. Predivan dan za pecanje. Za pecanje predivan dan. Predivan dan za pecanje. Stolica nije pukla. To ne znači da neće. Tak. Okay, finally, first fish in Serbia. So, who got the fish? Me. You got the fish. Yep. First fish. Okay. We finally got the time to go fishing, and this is the first fish in Serbia. Okay. Okay. Yeah, you're doing a good job. So how you feeling? I'm feeling really good. You're feeling really good? Okay. Jana got the first fish. We had a couple of bites, but this is actually the first one. Okay. Congratulations. What did we catch? Carp. Carp. It is a carp. What you trying to do? Nothing. Why are you trying to touch that? Why are you so excited? Want to see it? You want to see it? Yeah. Okay, you're going to see it. You have to hold this so that I can get this out. You want to see your first mirror carp. Čučni pored. Tako. Look at the beauty. Look at this beauty. 14-pound carp. Mirror.
caught in Serbia, the first one. Čestitamo, gospođo, šta da kažemo? Yes, you caught the first fish. First fish in Serbia. Ever in Serbia. Yes. Congratulations. What a great day, guys. It's been a long time since we released the video, but today it's our second attempt to fish in Serbia in the last month. And it's good. We got the first carp, 14-pound meter. It came on homemade strawberry boils. Evo ga ja da izvučem jednog pa da se pakujem kući. Tu je on. Ovo je sad bio šaran. Mrežu da isprljamo. Nije veliki, znaš, ali tu je. Evo ga. Još jedan golać. Au. Evo ga. Au. Evo ovaj malo veći. 15,7, to ti je 7,5 kila. 7,5 kila. Znači, tu smo, gospođo. Otprilike smo isti. Gle. Jesmo. Viš. Baš lepi. Ali pogledaj. Ovo je pre mresta, znači počela da pušta. Zato ide ovamo vuče. Da. Zato vuče u pličak, zato što je... Pa spremni su za mresta. Haha. You want to say hi? Hi. 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 Okay, one carp today, yeah? And we had a couple good bites today, but it did not connect. The place is beautiful. It's a very nice place for fishing, yeah? Yes, it is. Carp, usually the carps here, it's not that big. Between 10 pound and 20 pound, the biggest one. But it's very relaxing place. Easy to fish, nice to relax. We have a restaurant over here, coffee place here. So it's pretty much nice. Okay, you happy today? Yes. Okay. I'm happy. Finally. Finally. So we will be back probably next week. Yeah, if we're lucky. Thank you for watching, guys. We miss you. I hope we find another place. So we're gonna try maybe another place. There is one near Belgrade that we're gonna try. Yeah. Yeah. And Rafal, I'm coming for that title. You will see. I'm gonna catch the first one above 20 kilo. Yeah, you or me. I know you're gonna catch one above 20 kilo, and then I'm gonna claim that one. Yeah. Yep. Okay. Take care, guys. Bye. Bye.